A year ago, Sean Combs stood in Times Square and was handed a key to New York City. Today, he's been indicted and will face justice in the Southern District of New York. Second, we are not done. This investigation is ongoing, and I encourage anyone with information about this case to come forward and to do it quickly. Anyone with information can call 1-877-4HSI-TIP. I want to express my deep appreciation for the victims and witnesses who have used their voices and helped bring this criminal conduct to light. We would not be here without them. I also want to thank the dedicated case agents on the HSI Trafficking in Person Squad in New York. They have been with us since day one and have worked tirelessly on this investigation. They will continue to be invaluable partners to us. I also want to thank the incredible agents and analysts from SCNY who have also provided tremendous assistance on this case. I'm deeply grateful for their continued work. And finally, I want to thank the outstanding career prosecutors from SCNY who are handling this case. Meredith Foster, Emily Johnson, Chrissy Slavic, Madison Smeisler, and Mitzi Steiner, and their supervisors, Jamie Backleepter and Jacqueline Kelly. They are members of the Civil Rights Unit in our criminal division. We created the Civil Rights Unit when I became U.S. Attorney. I'm deeply proud of their work on this and so many other cases. I'll now take some questions. Eric Katursky, ABC. Thanks, Damian, thanks. The indictment describes aggressive, open, violent, hedonistic abuse that you say was recurrent and widely known. Why did it take law enforcement so long to intervene? How many women were victimized by Sean Combs, and how many others were involved? Look, our investigation is ongoing. We are committed to bringing justice to everyone who's been victimized by the defendant. I can't tell you why it took so long. I think the better focus is on the fact that we are here today. And we are committed to making sure that justice is done. Next question. Thank you. Julia Ainsley, NBC. Thank you for doing this. You said we are not done and that Combs did not do this alone. Do you foresee that there could be other charges related to this case? I'm not taking anything off the table. Janet Fisher, Newsday. What's the difference between the sex trafficking and promoting travel for the purpose of prostitution? Well, there are different crimes with different elements. I don't think we should get into the nitty-gritty of the legal discussion right now, but the sex trafficking, we believe, they're all serious offenses, but the sex trafficking conduct carries some significant penalties, and we are gratified that we were able to bring that charge. Is one more coercive than the other? I'm not going to be able to get into that, but you can look it up, and yes, sex trafficking, especially when it involves coercion or force, is a very serious crime, and it carries significant penalties. Good afternoon, Darla Miles, ABC 7 New York. Thank you for this press conference and for the details. Two questions. In context of this indictment and the information that was presented to the grand jury, are you able to clarify the number of victims? It's mentioned plural in the indictment, but can you specify the number of victims just for this particular indictment? And secondly, can you provide details about the alleged arson? Unfortunately, I'm not able to provide either. The number of victims, you are correct. We are intentional in saying multiple. The details of the arson incident are limited to what we have in the indictment and also the detention letter that we filed, which contains more details than the indictment does at various points, but we don't have anything more beyond that. Next question. Lynn Tran, CNN. Are any of his accomplices or associates under investigation? And additionally, could he face any more charges? So the investigation is ongoing. That means both as to him and to anyone else who we believe committed the crime with him. Next question. Juliette Papa. Hi, good morning from 1010 Wins. Any indication that some of the women or victims here were imprisoned in his residences, and did he have locations where he kept them, and were not allowed to leave?
And also, he's indicted here, although there were searches and raids in LA, Miami. Why in New York? Well, I'm biased. I'm the U.S. Attorney in the Southern District of New York. I think that we have an outstanding track record of bringing some of the most impactful, sprawling, complex, difficult sex trafficking, human trafficking, labor trafficking, you name it. The Southern District of New York can do it, and so we're very proud of that. And so the scope and complexity of this investigation isn't something that we ran from. It's something that we embrace, and we will continue to do that. As to your question about whether he imprisoned anyone, all I can say is that, I mentioned this March 2016 incident where something was caught on video where a victim was attempting to flee, and there was violence that was associated with it. Was that at the residence or a hotel? That was at a hotel. Matthew Lee, Inner City Press. Thanks a lot. Does your office intend to seek remand, or are you reaching a bail package? And if you're willing, how would you contrast this with the R. Kelly case in EDNY in terms of the elements? Thanks. So we will be seeking detention. We have filed a letter laying out our reasoning for seeking pretrial detention. I'm not going to be able to expand beyond what's in the letter, but it contains all of the reasoning, and it contains the law as well. There is a presumption of detention in a case like this, and we think that's warranted. John Anise, New York Daily News. Thank you. I was hoping to get some more detail about the searches of his residence, the guns, the cases of lubricant, and the videos. Where were they found amongst his residence? Were they all scattered around the houses in one place? I kind of wanted to just get a better picture of how that stuff was found. Well, look, I think that some of the details that you're seeking are in the detention letter. So, for instance, some of the AR-15s, 2 of the 3 defaced AR-15s were found in his bedroom closet in Miami, broken down into parts along with magazines with ammunition loaded in them. So some of that detail is in the detention letter. Beyond that, I'm not going to be able to get into where other items were stored. Ben Kochman, Post. Hey, thanks for doing this. Your office was the office that had been prosecuting Jeffrey Epstein before he died in custody. I have not read your detention memo yet. It's the first thing I'm going to do after this ends. But does the memo address, or is your office concerned with Combs' safety in custody, given what happened with Epstein? So we are concerned with anyone's safety whenever they are detained prior to trial. It's part of our obligations to keep people safe as well. It's part of the criminal justice system. So, but I do not draw any sort of connection between Jeffrey Epstein's suicide and what may or may not happen to any other defendant while they are detained pre-trial. And of course, the decision whether to detain the defendant will be up to a judge. Our position is that pretrial detention is warranted under the law and based on the facts of this case, and I'll leave it at that. Are some of the prosecutors on this case some of the same prosecutors that had been handling that, or that worked on the Maxwell case? So I'm not going to get into the staffing. I will say that this team, this group of has been cooperative with investigators. He said that this morning. I was wondering if you would have a reaction to that. Let me just say this. I think that generally and with increasing frequency, the word cooperative or cooperating has taken on tremendous elasticity and it no longer really bears any relation to what the word means when we use it in a very specific context. So responding to lawful process and the like does not qualify as cooperation when we use that term here. Mike Sisak, AP. Thanks. To that end, was there any discussion of Mr. Combs surrendering? I understand he was taken into custody at a hotel in Manhattan last night, and maybe that wasn't the plan. Can you elaborate on how that came about and why that was?
I'm not going to be able to get into any sort of operational details as to how he was taken into custody and when. He is in custody right now. He will be appearing in court later today. Was there any discussion of him surrendering, given they claim he's cooperating? I'm not going to be able to get into law enforcement tactics or operations. Well, I can't get into the charging decision. It is very meaningful to us that weapons were possessed, as we allege in the indictment. Part of the reason why this conduct was so pervasive and harmful was because victims and others didn't necessarily feel comfortable denying him his wishes, as we allege, because of the presence of firearms. I should leave it there. Thanks. Last question, Jacob Shamison. Jacob Shamsian, Business Insider. Thank you. Given that he's the sole defendant in this case and that you allege he's part of a conspiracy that involves members of his companies, do you anticipate a superseding indictment that bring allegations against other members of his companies or other co-conspirators as well? Again, I can't take anything off the table. Anything is possible. Our investigation is very active and ongoing. And I think a lot of you who cover this office know that when we say such things, that developments are certainly foreseeable, but I cannot predict them sitting here today. All right, thank you, everyone. Thank you. What part of this business empire is exposed forfeiture? Morning, everyone. My name is Damian Williams, and I'm the U.S. Attorney here in the Southern District of New York. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Let me say a little bit more about the charges. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. On one occasion in March of 2016, that conduct was captured on video and later reported in the media. Specifically, Combs kicked, dragged, and threw a vase at a victim in a Los Angeles hotel when the victim was attempting to flee. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse.
The indictment also alleges other acts of violence undertaken by Combs and others, including violence against witnesses to his abuse, kidnapping, and arson. The indictment alleges that on more than one occasion, Combs carried or brandished firearms, intimidate and threaten victims and witnesses. Now, Combs did not do this all on his own. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. He used his business and employees of that business and other close associates to get his way. Those individuals allegedly included high-ranking supervisors in the business, personal assistants, security staff, and household staff. The indictment alleges that those individuals facilitated the freak-offs. They booked the hotel rooms and stocked them with the supplies, including drugs, baby oil, personal lubricant, extra linens, and lighting. When the hotel rooms got damaged, they helped clean it up. They arranged for victims and commercial sex workers to travel for the freak-offs, and they delivered large quantities of cash to Combs to pay for the commercial sex workers. The indictment also alleges that they helped Combs cover up his crimes. During the March 2016 incident at the LA hotel that I mentioned earlier, a member of the hotel security staff intervened, and Combs attempted to bribe the staff member with a stack of cash to make sure that what happened was kept quiet. And as the indictment alleges, in late 2023, after public allegations were made about Combs' crimes, he and others pressured witnesses and victims to stay silent, including by making phone calls to witnesses and victims and giving them a false narrative of what they had experienced. And as alleged, Combs used others to help conceal his abuse by monitoring and preventing victims from leaving a location in order to hide their injuries, or by locating and contacting a victim who had attempted to flee. Feels like forever, still I think of you often. Seasons of Seinfeld. Mbagwanga. One. Oba gwe kennyini oprove nze kye nayogeddeko nti okola information ediverting abantu n'okusiriwaza nakugamba to prove me wrong. Kola emikwano wega ne mukulu w'ojjingo owoli public figure olize semwayi ne issues baamuwa ekyo kimaze sente zewakolamu studio sente za semwayi kyova olaba nti gwe weefulanga ataliiwo n'oleka Jenkins noono muganda wa Kibuuka
ne bajolonga Kyagulanyi bamuvuma gwe nga ofudde nga ataliiwo kuba gwe mulimo gwa kusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi sentamu ebyafaayo tebyerabira mission wagitandika n'omugenzi Katolo Bwama buli mwoza takimanyi njagala wakane goza takimanyi akimanyi golojja wano njagala ondetera video biri njagala mondetera video biri zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzoogerako kubanga temusobola eyo si mission gye babawa is to confuse people and diverting people yensonga lwaki oli in sex stories than any banning issues ezikwata ku ate bw'ono yasame nnyo gavumenti nga yakavanti yagala bujulizi nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN ne Airtel bale wadoliringa nabo ekyo kyo kide ng'enkuba ekyo kigambi mulekerawo okwebuzaabuza record weeziri bya kisiru essaawa zino bannayuganda batwalako emmwanyi tewali yabyogeddeko wabula mu ishu za bugi simanya ajja tyanyani kubuzaabuza bantu ebibozibozi nga weefuula tabirimu ng'oseka sebo ebintu byonna twabisoma tubimanyi n'engeri gye mukolamu mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda odaivatinga nakyogedda sikiddamu oli operative wa iso ne semwayi ne sente baazi kuokola studio oyo singa wali presenter mulungi era nga mwali balungi nga mwali mukola emirimu egyo radio mmeka eziri mu Uganda baziba bwa mirimu lwaki tebwa mirimu bwe mwasula Dembe FM nemugikuba wansi kati oddaawo otandikoko obudde bumala ku Lumbuye nze sigenda kuvuma nkubuulira amazima gagenda okulumya naye gakulumye mulekeraawo okumanyiira abantu abaagala enkyukakyuka ate mulekeraawo okusiiga obuseegu mu Uganda tulina banning national issues mutasobola kwogerako mukeera kukola mbozi akusiruwaza abantu mission yata ekyo kigambye kati goba yagala kumpe mulanga bwomanyi okuwomula isoke womula naye time gyomala ku Lumbuye gimale ng'onoonya kitawo mutuufu kwe Katende Daniel ne muganda wo Jingo mukulu wo muzeeyi gwesibako nti kitaawo yagamba ddaba oluganda bakola emikwano oyo omwana si wange kuba oli mwana mwende you were son of a bitch gwana gwa malaya nkotadde tuvudde wa nokuprovinga information ejowamba kubanga gweyagala sente mwalabye eno additional information mwalabye information eyabadde etambula ku muzeeyi ow'Emmengo ku kizimbe muzeeyi landlord gwe baakubye ng'eyamukubye ebiragiro yabijje wa Kiwalabye Male omukulu ono olw'okuba nti ye omulimu gwe ayagala sente n'okusinga amayembe era yawaliriziddwa okujja kukola statement enfu kati ngenda mu proving wrong one bagoba president ku CBS otaddayo kwogera omwami ono yakolako biraga nti wa Kyagulanyi abeera ku CBS video nagibalaga sikyalina mu lwakayivu kati njala proving omwami ono nti ebintu byonna gyakola bya kisiri kubanga ayagala bamuwe sente yavudde n'aga nti omwami ono nannyini kizimbe ekyo mufere ayagala kubba ddwaliro lyandira Kiwalabye Male si ye nannyini kizimbe kati ka proving ku information gyewafulumizza nkulage ne original video olyokote bwe nkuvako ndi okugende ku kirala bw'ati bwe yagambye omuzeeyi oyo yapangisa abantu b'eddwaliro eryo ekizimbe era contract ye nabo yawugwako mu September bwe nategedde kati nga balina omusasula omwezi guno. However, talks have been ongoing.
There's no rainbow without a little rain. There's no growing without a little pain. Life's too short to just be living. From visiting big tech companies like Google, Microsoft, and Coursera, sailing under the Golden Gate Bridge, exploring the beautiful city of San Francisco, and hanging out with Stanford University students, it's been so much fun learning and immersing ourselves in these new surroundings. Anajja ngwa n'abagagga kasitanda banga bagezaako nnyingiriza omugagga ye mutuufu ngwa na mugagga soko tuwe vidiyo eyo bw'oyitangaawo ku Balintuma Road. If you dare pass by Balintuma Road, eddwaliro erirapo, that hospital, $1,000 is a result, a fruit of their $1,000. Ndowooza owulidde. So, byebyo nno kati omukulu nga begambye omukulu alabika okuba bambi tayinaamu. My impression was from the story I had, because discussions have been ongoing. Right. Banyabwe basebo ngembaga nti ono muvubuka ebintu byabikola temutegeera. Omwami Lubega yenna nnyini kizimbe ekyo era yapangisa mukulu kiwalebe malere banne abakolerako emirimu gyabwe bamaze emyaka 2 nga tebamusasula basula n'ebyuma bye ebya printer biri worth 3 billion Ugandan shillings babisula ebweru musango kyagenda mu maaso kati ono ko ya bensinze apini pointing muzeeyi mbu muzeeyi ayagala kubba ddwaliro lya musajja lyakyole male omusajja ono yali awo obujulizi mu zimu ku baziyita partners dinner gye boogera mirako zaabwe ewa Kayanja gye yayogera statement eyo nga Pastor Kayanja yamuwa $10,000 ng'ensigo agenda agisige muzeeyi Lubegazi yatandise okuzimba ekizimbe ekyo kati ono agamba ayagala kubba kaka full video kadakiika 3 yasiga mu bantu 10. He sold amongst the people. Bajja n'omusumba Nsamba. He came with Pastor Arthur Nsamba. Ne musumba bwe yansigamu $10,000. When Pastor blessed him with $1,000, nze nagamba nti tansizeemu sente. He realized Pastor didn't bless him with money. Nenze nayagala amafuta agali ku musumba. But he admired the anointing upon Pastor Kayanja. When he came here, he met Pastor Arthur several years ago. He found $1,000 in an envelope for him. He had a dream to build a big house. Not a residential house. Allah's pastor blessed him with. He used it as a seed. The house he needed to build needed billions of shillings. He's here to tell you, Pastor, your anointing through the $1,000. If you pass by Balintuma Road, there's a building that has Gombe Medical Services. It's a hospital. It's opposite Mengo Hospital. They recently opened eye clinic. Pastor, he says there is a grace they need before you. The $1,000 you blessed him with, if you dare pass by Balintuma Road, that hospital, it's a result, a fruit of their $1,000.
Nze sikaanira bantu beyita bannamawulire mu Uganda nga tulina information kuba gwe omulimu gwabwe gwa kubuzaabuza bannayuganda era gwe gubasasuza. Mukulu Lubega n'ekizimbe eyapangisa Kiwalabe Male ne banne okuteekako eddwaliro. Muzeeyi yagamba nti bw'oyita awo kubali ntuma ku kizimbe ekyo okuli eddwaliro eryo $10,000 Kayanja yamusigamu okutandika okuzimba ekizimbe ekyo. Katono yagambye muzeeyi yali ayagala kubba ddwaliro. Awo tetugenda kulwawo nnyo. Muzeeyi y'ono wano. Babadde banzita olwaleero warabasaka yange nyumba yange nzize kubanja wano ne bagala kunzita ebiri tebampase kuba ne bagala kunzita kubyogera mukubo nga ndi kumotoka ne mbadde bajonge kuba n'amasasi n'essimu zange bazite ne sente zange sizirabako muli babi nnyo ndoza mutegedde bulungi abo manyo bahandolinga bulungi nnyo abayita mbu ba intellectual bakola mu mawulire mbamanyo bahandolinga bulungi nnyo kati awo njala tuveewo era mubutongole video ebigenze ku mutimbagano mbirabye buli kimu kirabye tetulina kye tugenda bannyonnyola okuggyako bateeramu ku bintu byemutategedde. 1 nange saategeera ani yaŋŋamba kujja kukola program ebimuli mu Bulange Mmengo ng'oggyeko video zenkola ze nali nkola on daily basis until kulonda bwe kwaggwa netandika okukola Wednesday, Friday and Sunday. Program y'omuli mu Bulange Mmengo mwembajjidde buli kimu kyonna ekiraga nti waliwo mission enteeketeeke esaanyawo Abaganda ne bannayuganda basangibwa mu Buganda nga boogera Oluganda ne mulowooza nti byakusaaga. Nzizemba wa scenario history na buli kimu ekitambula nga mulowooza nsaaga. Ntera nnyo bagamba nti gamba obbi wa mwenge alisanga ku mwenge. Ekigambo kyonna ekyogera omuntu ng'akijje mu kamwa akyogedde tekuba kuseera lulimi nedda ebyafaayo weebiri. Ebigambo omukyala Anita Amongi byayogedde ze zimu ku script mu 7 z'atambulizaako emirimu gye. Wabula nga ntandika akatambi kano tuvunaane Anita Amongi ng'omuntu so si eggwanga lyavaamu kubanga bali innocent lwaki. Museveni ng'Omunyarwanda akulira akabinja Abanyarwanda akasanya Abanyarwanda alina abantu bakozesa okutuukiriza. Anita Amongi takiikirira ggwanga eri gy'ava ebukedya yeekiikiriranga ye n'ebirowoozo bye n'entegeera ye. Njagala oba eggwanga oba abantu ekika kya Anita Amongi gy'ava no. Mukonembi nga Anita Amongi ng'omuntu omukozi wa Museveni kubanga byayogera byonna representinga Museveni so si bantu bewokeddeya oba bantu bamu eastern part of the country. No, that is wrong. Kubanga Museveni alina abantu bakozesa. Mumpulidde bulungi mwebale kumpa. Ngambye so tokolanga bwenkola. Kolanga bwe ngambye so tokolanga bwenkola. Ebigambo omukyala Anita Amongi byayogedde bigambo bya Museveni. Yensonga lwaki ne baadde badiscussinga issue z'okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Anita Amongi yayimirizza abadde baogera n'abagamba tetusobola kusesalinga Sam Mayanja olw'okuvuma Kabaka. Tulina musesalinga nga olw'okuba nti batajja mu parliament. Video etandi. Ekisookera ddala Mukulu Chris Obore wolole wa parliament zibudde
ye ng'omuntu wa Museveni ayogera ekigambo akonfange Museveni byayogera. Omwami ono ayowaddise bw'ati. Agambye, the video circulating online of the National Coffee Amendment Bill 2024, the video does not capture what she said fully, and some people are attempting to complete her sentence based on their own basis or biases. Now, Gamba, that the the characterization is rejected as poor attempt to use artificial intelligence to score political goals. Agambye nti obutambi obutambula ku mutimbagano nga bulimu speaker amongi nga boogera ku nsonga z'emmwanyi ng'ali ne kiraka wa parliament tebaggyeko microphone teyabadde yavuddeko. Naye agamba nti video gye mulaba ng'etambula, video eno tebakkiriza kumalayo bigambo nti amongo byadda akolaki ayogera. Naye nti ebigambo byonna bye mwawulidde byabaddemu eddoboozi effumbire nga bakozesa artificial intelligence gye tuyita AI nga bakikoze bagezaako kuyisaawo byabufuzi byabwe nga bwe balina obbikola. Ekyo nno kya bulimba kya buyaayi olw'ensonga nti mu paaliyamenti yonna teri muntu alina lukusa ku switchinga off microphone ya speaker oba eya deputy speaker teriyo kubanga ye alina n'obuyinza obupointing omuntu okwogera oba okujja Chris Obole oba Charles Obole oba Chris Obole whatever you are. Mu parliament ya Uganda teri controller asobola kujja ku microphone ya speaker nga speaker ayogera. No, bamute zaba bajjeko speak ku microphone speaker nga amaze okutegeera nti speaker ye amanda mu mbugo. Gwoyagala tugamba nti nekiraka wa parliament ebigambo byabadde ayogera nabyo byabadde bya AI. Oyagala tugamba bya parliament ebigambo byabadde boogera biboogedde nga bali outside the parliament nabo badde ku AI confirming nga badde oyogera oba byabadde ayogera. Mukulu Chris Obole ne parliament ne speaker tubale tukimanyi bulungi nnyo ekintu ekigenda maaso munyigiriza abaganda mubavuma mukola buli kye baagala nga mukozesa mu 7 to prove you wrong. Katutandike. One mukama awo ulya bulungi nnyo. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. No, if you say, we shall crush. Bokwata ebigambo bya Museveni byanita amongi enjawulo eriro ddawa. Kulira bulungi nnyo. Bwe babadde bali mu kulonda emikono gyabo abawakanya etteeka n'abalikkiriza badde bazze ng'olwedde balina ennamba zaabwe. Anita Amongi n'agamba Kiraaka nti making sure nti Abaganda tebafuna numbers ziwakanya tteeka lya mwanyi Abaganda. Yandi badde agamba nti making sure abawakanya tteeka lino tebafuna numbers zigana tteeka lino kuyita. Ompulira bulungi nnyo. Yani make sure, yani banagamba Kiraaka, make sure that the opposers, they don't get the needed number to stop this bill. But olwokuba yategedde nti abadde basinze okuteeka essira ku tteeka lino babadde Baganda ng'ate era bakimanyi nti balwanyisa Baganda, y'ensonga lwaki yayogedde nti
bafube okulanga abaganda tebafuna namba ndiikidde olyoka otegeere olwanita mongi nebanyiga microphone ng'amategede yayeyiye manda mu mbugo mobilize people. Let them mobilize. Tell Dr. Mnani. So Mr. Chris Obole oyala tugamba nti AI era yapoozi waza speaker message agimanyi balwanyisa baganda era akimanyi bulungi ng'oyagala kutegeera nti balwanyisa baganda njagala owulirize wano bulungi nnyo is very clear. President, alone the technical team. No about political wing, LC5, the team here. LC3, the team here. LC1, the team here. Katiku. Without fear or favor, the districts. There is no fear of what public land, no it's a private land. State within the state, alright wetu tujja mu lwako kati elunaku lumababega omukulu oba mmeba parliament honorable Sewungu ne Zaake bayimiridde okkondeeminga n'okuyisa ekiteeso ekigoba minister Sam Mayanja mu parliament wamu kuba minister Zaake bwe yabadde ayogera nitamwogera mugamba nti tetusobola kugoba minister Sam Mayanja olw'okuba nti ajolonga kabaka tusobola musensalinga olw'okuba nti takyajja mu parliament. The Uganda institution attacking the king, and that's another sign of indiscipline. He has missed sitting here for over 200 times without coming with no sufficient cause. And the rules are very clear. I don't know why you don't write to the president. Sam Mayanja should be removed from the ministry. It's not useful to us. Sam Mayanja is attacking the Buganda kingdom, abusing Buganda. He's never in parliament. How does he execute his work as a minister without coming to parliament to tell us what's happening in the Ministry of Land? I'm informing the House that I'm coming up with a petition to censure the Honorable Minister for the utterances he has made against our King. And then also about not attending this parliament. You will not censure him for utterances, but for missing. To censure the Honorable Minister for missing the House. But we will need to check our records. If he has not been asking for permission, not to be in the house,
Owulira kino yamugaanyo kyogerako. Wulira kino yamugaanyo kyogerako ekyokuvuma Ssaabasajja Kabaka kati kiteeke ku kiri kyayogedde. Wulira. The Honourable Minister, for the utterances he has made against our king, and then also about not attending this parliament. You will not censure him for utterances, but for missing the house. All right. Yo. Kati bw'ovaawo oyagala tugamba nti bano bonna abayogedde bikubudde tulina butono. Bonna abayogedde bigambo ebyo. Bonna bantu bakyamu. Mukulu njala bagamba nti omukyalo ono ne banne bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okusaanya Obuganda. Kanzanye ka video kano tugende ku video yatulese entuufu. Oyo wuuyo. Tuli Baganda, kujja kubeera Baganda, konsumu batusanga mu Buganda, n'abaana baffe Baganda, mulagenda ffe Baganda, olwogenda tuleka mu Buganda, tweyite baki, tweyitemu tuli Baganda, kati tuli Baganda. We shall crush those enemies. Sirika n'okusirika obusiro obukuli. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga ku mutimbagano gwe okuva batandika okuvuma Ssaabasajja Kabaka teyeenyeenya kubanga bali mu mission y'emu. Mwalabye bulungi nnyo ababaka abalwanye ku tteeka eryo, naye mwalabye omukulu Abedi Bwanika owa gurupu ya Mpuuga ne Mayiga bwe yavudde okukola statement yagambye ye awagira ekitongole ekikwasaganya emmwanyi mu Uganda kijjibwewo ye nga ye kubanga akiikirira Mpuuga, Mayiga ne banne. Mu by'okuvuma n'okuvuula Abaganda Mayiga tabyogedde wabula afudde ku project ye ng'omu ku ba agent ba Museveni n'ayogera ku bintu by'emmwanyi agambye bw'ati. Naye njagala omuntu ategeera obulungi ng'oli Mmengo osabe Mayiga statement gye yakola ng'erwritten ng'agiwandiikidde Parliament obanga waliwo abamu ku babaka be yeesiga nga Mpuuga oba Abedi Bwanika eyapresentinga statement ye ku kigambo ky'emmwanyi. Njagala mundete statement ya Mayiga gye yawandiika n'agipresentinga mu Parliament oba n'agiwa MP yenna oba Buganda Caucus nga yapresentinga statement ku kigambo ky'emmwanyi. Mayiga awandiise bw'ati. Enagiwandiise nga ye si ya Buganda. Again, the Kingdom of Buganda has several advised against scrapping UCDA since it subtends the coffee production upon which nearly 2 million Ugandans households depends. Apparently, scrapping UCDA is a punishment against Uganda, who contribute nearly 50% of the coffee exports. Since Speaker Anita Amongi, those who support scrapping UCDA see the amendment bill as a victory against Uganda. The Mwaniterimba initiative will go on undebatable. I urge Uganda and other Ugandans to continue growing coffee. Your livelihood is more important than the motives of the present day. Bwatu wabagambi. Alete statement yempandike ya Buganda Caucus. Nagikwasa Muwanga Kivumbi oba nagikwasa Abedi Bwanika oba Mpuuga okwogera ku nsonga zino. Teriyo. Wabula yakikoze kubanga ayina kyemutamanyi kyeyakkiriziganya nabo nakibabuulira dda. Awo tuvuddewo. Katukke ekitabo mugenda tule mutukulukuta. Ndowooza namumazo. All right. Kati mulina kyemutamanyi kankibanyonnyole. Olutalo lwa Museveni lwakulwana Baganda ne bannayuganda mubafuula nga baavu. Okusookera ddala nti ngenda bazzayo Kebabega nti baasooka kujjawo ekitongole ekyali bifunga sinagendeeyo kansooke munsonyiwe mukansooke tusimbewo akati awo mala okuddako Speaker Anita Amongi mbadde nerabidde kuba ndudde okukwata ekitabo kino. Katuddewo wali tulyoke tujjaawo bwemba gyonjagala mbeere. Katusooke tuli wali ku Anita Amongi. Kati eyawandiise ebbaluwa eyo wagiwandiise nga tewategedde nti mwakoze ensobi. Oluvannyuma lwa Anita Amongi okweyiwa amandamu z'abakadde enki embogo
ng'ayogedde nti Clark making sure nti Abaganda abo tebafuna namba zirwanyisa bizinensi ya Mwanyi. Statement eno yanyizizza Yoseri Tibabulwa yenga bwe yeefuula buli kaseera. Era olunaku olwaliro nga bubadde bukya Yoseri ayise famire ey'Abanyarwanda eyali mu meeting ey'okufuga emyaka 5 basinkanye ku ssaawa 9 ez'ekiro mu refugee camp Entebbe ne badiscussinga ku tribal statement eza Anita Amongi ze yakoze. Mubabadde mu meeting ena badde bakambwe nnyo mubaddemu n'omusajja gwe bayita Lukuntana atakwatwako. Lukuntana yagambye nti tubadde tukyalina obudde bwe tugula okumaliza mission zaffe naye ono omukyala agenda tuleetera ebizibu twetaaga omukolako ng'obudde bukyali. Mu meeting eno Lukuntana yagambye nti engeri yokka ey'okuvvuunuka ekigambo kino omukyala nti yakoze okutuleetera obuzibu kwe kujja Maraya ono mu kifo waali ng'obudde bukyali. Otherwise tugenda ssanga ebizibu bingi nnyo era omukyala ono ave mu office ng'obudde bukyali. Kanjiddemu. In the meeting which was held yesterday at around 3 a.m. at the State House in Entebbe, which was attended by the Banyarwanda, led by Museveni and his colleague Rukuntana. In the meeting, Rukuntana said that the only way to avoid the mistake which this slut made, yamuise slut maraya, binigambo sibyange. Yamuise slut, Anita Amongi, binibiga bya Rukuntana yabyogedde yakuyise slut, makitegeeza maraya. Maraya biga bino byayogedde byakumujja mu office ng'obudde bukyali kubanga agenda tuleeta obuzinga tuba tukyagula akadde ate nga abantu bano bate bamanyi nti tugezaako basaanyaawo. We have the same problem whereby we've tried a lot to squeeze Baganda and their colleagues out of business and other sectors. There are so many people who are pinpointing in our businesses like milk business, beef business, Mozigo business and cattle business. But if people turn around to start looking into our businesses and our property where we don't pay taxes, we might face it laugh. So we must remove this slut in the office with immediate effect. Omwami yagambye nti ebigambo malayo no byakozesezza tuteekeddwa omujja mu office ng'obudde bukyali kubanga ajja tuleetera ebizibu. Abaganda n'abalala tubadde tubataddeko akazito nga tukyalina obudde obw'okugula tumalirize ebintu byaffe ne batufunye obuzibu tuba tulina kye tugenda nakyo. Naye omukyalo nagenda tuleetera ebizibu ekigenda okuleetera abantu okutandika okutunula mu bintu ebimu bye tuba tujjamu ssente nga bate babitunulamu. Gamba nga bizinesi zaffe ez'okutunda amata, okutunda ennyama, omuzigo, n'ente, n'ebizimbe okwetoolola Kampala mukono wa Kiso ebyebbeeyi ebitasasula musolo ng'ate omusolo tugujja ku buzigo bw'Abannayuganda ddala Abaganda obwa bamufuna mpola obw'abazigo nga babuzigo nga tujja mu ssente z'obupangisa ffe nga tetusasula. Ndoza mutegedde bulungi awo. Awo tuvuddewo katugenze wano ku information eri gye mbadde njagala bbawa. Alright. Okuwa ekitangala ekituufu ku nsonga z'emmwanyi wuliriza bulungi nnyo. Mwenna abajjukira bulungi nnyo nti omusajja Museveni yayagala dda okutwala emmwanyi zino nga Salimu Sale Museveni kennyini Janet waliwo munnakyalo munnaabwe gwe bayita Sabune ne Minister of Agriculture bwe baatwala ekitongole ekyali kirabirira pamba mu Uganda. Enkola yemu yajja mu parliament okuwogera ku bbeera eyo era bwagenda okukakana nga famire ya Museveni yeddiza ekitongole ekirima oba ekirabirira pamba mu Uganda ne babulookinga buli muntu yenna okutunda butereevu pamba ku baguzi n'okuba nti bamukolamu ebintu ebirala by'omugaso. Ebintu bino byalimu omukyala Janet Kataha Museveni, byalimu Salimu Sale, byalimu omukyala Sabune, Minister of Agriculture, okuba nti kati baatwala buli kimu ekikwatagana ku pamba oyo. Era
bakomekereza nga business bajeddiza nga abantu chobola nti pamba tebakyamogerako mu Uganda rensonga nti bano kati ba solo buyer and supplier aba cotton nga bo bakulaga nti bakiteka Minister of Agriculture nenga business ya Janet n'abantu bambamenyedde tugenze maaso bakikola batya bakola bwe bati baddira ebitongole bino olwekuba birina budget bamanyi serege eziri ate bamanyi n'ebintu ebitundibwa mu authorities ezo birimu ssente nyingi kati akakodyo kakano kembadde temumanyi baddira pamba oyo ne bategera nti pamba avaamu engoye n'ensigo za pamba zivaamu butto n'ebintu ebirala ne bamujja mu kiri ekitongole ne bamuzza Minister of Agriculture gye bagenda mu controllingira naye nga Minister of Agriculture just kigumaza be bali mu business eyo ne bafuna kye bayita monopoly obwannannyini nga tewali muntu mulala kikwatako one bategeeza abalimi bonna tebalina kutunda pamba oyo ku muntu mulala yenna be balina okugula pamba oyo kye basooka okukola bamutte ebbeeyi oba basala ebbeeyi ne bamugula ku bbeeyi eya wansi ne bamumalayo yenna ku balimi bwamala omumalayo nga ne season ewedde bo nga baddamu balinnyisa ebbeeyi okusinziira katale k'ensi yonna nga bamutunda kati gwe omulimi gy'obeera ng'owulira nti pamba yeyongedde ebbeeyi nga tokyalina wadde kilo 2 eza pamba be balina pamba mu stores bamukugulako dda ku ssente eza wansi bo bamusala ebbeeyi ne mutunda ku ssente eza wansi ne bamustowalinga mu warehouse zaabwe nga bamusaze n'ekigendererwa katale asigala ku bbeeyi emu bwe asigala katale ebbeeyi emu mwena bamugula yenna ne bamumalayo yenna olumala okumumalayo nga ne season ewedde ng'ebbeeyi eddayo waggulu nga bo bamutunda ku bbeeyi gye baagala ekisinga okusesa abakulu bano benjogeddeko waliwo omusajja munansi wa wano wentudde omutuluuki eyayagala okuyingira atwale business agireete Uganda yenyigire mu kulima pamba n'okuteekawo ekyuma ekisunsula pamba n'omukolamu ebintu ebyenkana ebintu ebiyitirivu omwami ono yaleeta proposal n'aleeta buli kimu ekyetaagisa era n'asaba n'ekisampo ya cotton gwe bamuwa n'amutuukako nga cotton wa mulembe nnyo nga n'ensigo zivamu byali ayagala era nakkiriza okukola business bannayuganda wabula bamulemesa era ne business ze yagenda okuteeka mu bumbiro bumbi bw'ensimbi eza $, n'azivaako bano basigaza nga bakola ekintu ekyo kale kyekintu kyekimu kibagezaako okukola emmwanyi batya akwasaganya ebyobulimi Frank Kajiji tumwebaze yaleeta etteeka ery'okuregisteringa abalimi emmwanyi bonna mu kusooka nga tanajja minisita ono omusajja gwe bayitanga peneti eddala sigenda ddogera libi peneti bwadduka ne basindika Frank atumwebaza aleeta etteeka eryo ery'okuregisteringa abalimi bonna but mostly abalima emmwanyi bwe balaba nga abantu bagenda kikaana mwe bagamba nti tugenda tuteekawo programu nti omuntu yenna alima emmwanyi ku ttaka ly'ekibira emmwanyi zo tezijja kutunda kaali kakodyo kakutiisa kati bano ne baleeta nti buli mulimi yenna ow'emmwanyi bagenda mu registeringa tebakuregisteringa kwagala kumanya no baagala buli mulimi w'emmwanyi yenna wano bamutegeere ekyalo kwali obungi bw'emmwanyi bw'alina emmwanyi z'abafulumizza ng'ekigendererwa kyakumuggyako musolo direct nga teri munnayuganda agenda kutunda nayo bansigo ya mmwanyi emu nga tasasudde musolo jjukira mu Uganda yonna omuntu obadde akeera mu mmwanyi ze n'anogaye obutaasanga 5 n'atundamu emitwalo gye nga 10 oba 2 n'alya ennyama ne yeeyagala nanywa sukaali kati bantu tebaagala okole transaction yonna ku mmwanyi nga tebalina ddatawo nga buli mmwanyi otunze nga tebagifunyeeko musolo kati kino ekyokuwandiisa kyali kyakumanya bannayuganda omusolo nga buli muntu olina okusasula omusolo eziva mu mmwanyi ezo kyekyali ekigendera kya registration eno
kubanga tekirina kyekyongerako mulimi yenna yali data collection kumanya bameka abali n'emmwanyi era batunda zenkana ki era omusolo balina kuwa gwenkana ki ye Mayiga najja n'agamba mbu kirungi nnyo okumanya abalima ettaka abalima ku ttaka ly'ekibira bekibi kifulofotto kumbe yali abagumya nga bakimanyi nti omulimu gwabwe gwakumanya ki buli munnayuganda alina emmwanyi azitunda sente mmeka atunda bungi ki era omusolo alina kusasula sente mmeka kubanga olina okuteekako sibagita tini namba ng'otunda emmwanyi ezo olina osasula omusolo ogwo n'ayiiya ngenda kukola ntya kwekubira Salimu Ssale nejjene temugamba nti aa fe bwe twali tutwala kotoni twayita mu paaliyamenti ne tugamba nti tutandike okuddira ebitongole ebimu obigatta mu bitongole binnaabyo ebirala tubijjewo ko Museveni n'akicyenga bw'amala oga nti n'akicyenga kwe kuleeta bbiiru eyo nga bagamba nti ekitongole kikwasaganya emmwanyi mu Uganda kiveewo bakiteeka mu Minister of Agriculture. Mu Minister of Agriculture ekwasaganya Frank Kajiji tumwebaze n'abalala kubanga bino ebya registration byonna Vincent bamulanga kisempija yomu abadraftinga biiru eyo Vincent bamulanga sisempija bebadraftinga biiru eyo just ebadde luddeyo bulwi kati munange Salimu Ssale ne bali bamuga nti tukole biiru ekitongole ekitu kibakita authority authority yiteka Minister of Agriculture kati wagiteka Minister of Agriculture olwo penalty alyoka jenga ali Minister of Agriculture nga temumanyi memuloza ti Minister of Agriculture yikontrol kumbe penalty yatutte mwanyi zino yensonga lwaki ono nalongo Sologate yabadde mukambwe nnyo nga alina otuukiriza mission mujjukire n'abagamba Anita Amongo okubba amabaati Anita Amongo okubba sereza omusolo okumukwata nga alina ennyumba e Bungereza n'okugula emmotoka ez'ebbeeyi n'engoye ez'ebbeeyi kyamuviirako akabasa kati yalina okugobwa weewuunye lwaki akyali mu paaliyamenti kubanga alina okukola ddate diiru za Museveni era nakibawoningirawo nti waliwo bbiru ezigenda okujja nga Anita Amongo alina kuzirwana ziyitewo okujjawo kiri ekyalina omujja mu paaliyamenti n'omukwata omusiba mukyajjukira bulungi nnyo kati temwewuunya kati Museveni nga kyalwana kyonna Uganda Coffee Development Authority eveewo bajingize muki mu Minister of Agriculture Pedeti agisanga mwagige thank you very much ajiwe haga akole byayagala but haga kyeyo ekisooka bano beba bagenda okulitamininga emiwendo gy'emmwanyi essente kubazigulira bano buli mmwanyi gy'otunda olina ogisasulira omusolo ku ssente z'ofunye emmwanyi z'otunze olina okusasula omusolo ate nga ebaditaminize ne price oba kitegedde olime emmwanyi zo ettaka liryo naye emmwanyi zino buli mmwanyi gy'ogenda otunda olina ogisasulira omusolo ate nga ne ssente z'ogenda otundamu emmwanyi ezo Minister of Agriculture oba bamafia balimu ngoyo penalty be baditamininga ssente z'emmwanyi kilo ssente zeegula either embisi enkalu oba kase be baditamininga price kati kino kyonna babaddiza amaanyi n'obuyinza okontrolinga emmwanyi mu kino bakikola batya emmwanyi zirina season 2 mu mwaka ompulira bulungi nnyo baba basobola okuŋŋaanya emmwanyi ezo zonna bo nga bo babagyemu middleman nga balina ebifo basindika abalimi okutunda emmwanyi ezo specifically nga zaabwe tezikirizibwa muntu mulala bonna bw'abanga wa mutwalo basobola omusala mu ssako kakaaga nga ke kakaaga tasukka waawo kuba baditamininga price
kati ng'ekigendera kyabwe bagule emmwanyi zino zonna ku bbeeyi eya wansi bazisitookinge bwe zimala obbagwako nga baziguze ku market kati gwe eyakuguza 5,000 kase bajaga ati kase ali ku mutwalo gumu 10,000 oba gumu kitundu bajja kugamba emmwanyi enkalu gye watunze 2,500 emmwanyi enkalu ya 15,000 oba ya 6,000 ogw'eddalo emmwanyi embisi gye watunze kilo 2,000 gye watunze sirinsi 2,000 oba 1,500 bakugambye nti emmwanyi embisi kilo egula 4,000 owulire ng'ofa nga polisi zikkuba naye nga bo be bali mu bizinesi tugenze mu maaso ekyo mukitegedde bulungi be bagenda okontrolinga okusoloza omusolo be bakontrolinga akatale k'okugula emmwanyi zino be bakontrolinga n'akatale ak'okuzitunda e Bulaaya baziguzaani wano wakulu saagala munyiige emmwanyi za Uganda zonna zigulibwa abantu aba emmwanyi za Uganda zigulibwa abantu babiri asooka ye mwami Teeka Munda mumumanyi bulungi nnyo Teeka Munda mumanyi bulungi nnyo y'omu ku gubaguze emmwanyi za Uganda owokubye baguze emmwanyi za Uganda ye Piraato era kyova olaba bw'oyita mu America, Canada, Europe, Bungereza emmwanyi ezisinga obungi zonna ziriko made from Rwanda. Made from Rwanda. Main supplier w'emmwanyi zino bamuyita Geno Salimusare Akando nako and the company advocates beba nanyini business ze yensonga lwaki namwe abali mu Europe musanga amatooke nga gamu gava Rwanda, product of Rwanda gabagajja wano embalala wawa ne Buganda bagatwala bagatikire Rwanda ne gagenda nga product of Rwanda ne coffee bwatyo. Piraato ye Paulo Kagame, Teeka Munda ye Putin, Vladimir Putin wa Russia. Muzamutegide mwe mwamanya mwagala ngogere bwogezi nga mwagala. Teeka Munda ye wa Russia, Piraato ye wa Rwanda. Be bantu abatwala ebintu bya Uganda byonna emmwanyi be bazitwaliza kati mutegedde bulungi nnyo ekifaananyi bwe kiri mukifunye bulungi nnyo. Abali mu Europe kino bakimanyi ng'oyagala okutegeera ekigambo kino Rwanda okugitambula okutandikira ku boode katuna okugigenda otuuke e Burundi basi nga tesanze okuyimirira wonna Rwanda ogivugire essaawa emu n'ekitundu oba essaawa emu nga watuuse dde e Burundi mwenna abaali bayise mu Rwanda mu Maserengeta mu bukiika ne mu bukiikakkono mwasangawo nga balimu emmwanyi empitirivu. Era kyekiringa tourism sector ya Uganda, ebisolo bya Uganda ebitundu 75 ku buli 100 byonna babikwata ne babitwala e Rwanda. Kyova olaba Rwanda mu tourism sector eyingiza billions of dollars mutemukyalina balambuzi kubanga amazike empologoma entulege enjovu byonna babitwala Rwanda. Zoo nga buli kisolo ekiri mu Uganda oba ekiri mu Africa bakirinako kopi. Taibu egenda kujjanga omuzungu takyetaaga kujja mu Africa kuba buli kimu akiraba.
enjovu baziraba, empologoma baziraba, empisi baziraba, entulege baziraba, buli kimba kirwa n'ekimba bazirina kubanga basobola okukola basobola okukola ekintu kyonna ne bakifuula nga kisobola okukola embeera nga mu Africa bwe babisobola bikola bulungi nnyo ne bazimbawo n'ebibira okitegeera Africa mu Uganda nga bazze kulambula mazike njagala ombulire abawalabu bameka bakyajja mu Uganda Dubai yakola zoo nenge ebisolo byonna ebijjaddo mu Africa si specific ndi babijja mu Uganda babijja mu Africa gwe ku kisaawe entebe njala ombuli abakola ku kisaawe entebe bwala bameka abazze okukola tuwa mu Uganda tebaliyo kubanga Dubai yakola zoo eyaayo Europe insistence okukola zoo ezaazo nga babeesinga ku bisolo ebiva mu Africa kitegeeza buli kimu kye tulina kigenza kubanga temwagala kumanya netu wakabajiganya so muzamutegedde buli kimu kigenda maaso yensonga lwaki Abedi Bwanika byavuddeyo okwogera yagambye nti yakkiriziganya ne Museveni etteeka balijjewo Coffee Development Authority bagijjewo bagiteeke under Minister of Agriculture kubanga ye wama yali presenting Mayiga Mpuuga ne DP Block boche bakola kati muna Uganda aliyo njala nsoke nkunyonyera undi otegeere ebizibu bya Uganda byonna byeri mu ssaawa zino omuli ebyobufuzi ebyenfuna ebyokusaanyawo amawanga n'okusaanyawo eggwanga ebizibu bino byonna Museveni yabireeta ate nga biteeketeeke bulungi wabula akozesa bannaffe abeeyagaliza bo nga bo okuteeka ebizibu bino okubituusaawo for the first time jakobaza abami ba parliament abaavuddeyo okusimba Nakakongo ku tteeka ly'emmwanyi mwebale mwakoze omulimu ogwo abasobodde okwogera Olufalansa Oluzungu Olungereza Olujamani mwebale nnyo mubalire ddala mwalaze omutima naye nze mbuuza bataata bamaama ekintu kino mwakyenyigiddemu olw'okuba nammwe muli balimi oba just mwalabe nga kyekiyinza obbaleeta ku parliament okutandika okwogera ebigambo ng'ensonga enkulu zonna ziyisiddwawo mbuuza abantu bali mu kunyigirizibwa enyigirizibwa enkyamu tebuvaayo kwogera njala okubaza leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi webale kubeera omukulembeze ow'enjawulo ku kabanga kwakabeerako mu yafeesi eyo olaze enjawulo obukulembeze n'okukwasaganya ensonga mu paliamenti kuba obali ku mulamwa toyina gamba nti oli wakirumira mpiri bbiri webale nnyo nammwe mwenna bambe ba paliamenti basobodde okutambulira ulayini yemu ne Joel Ssenyonyi mubale kukola kintu ekyo kubanga mulaze nti kati eggwanga ekifaananyi ekinene bwekiri kigufu era ensi ekiraba manyi muli mu kusoomoozebwa naye mugezeeko nnyo nga musobola ekirala kiriwa nabagambye ettaka lyonna eriri mu Uganda bwe mutalwana ettaka lino lyonna lyatwalibwa era bannyini lyo we bali batudde nkiddamu bategeeza mwenna Abaganda abasajja bafutobadde Mmengo n'abayita bannabyabufuzi abali Mmengo bakozi ba Museveni era batuukiriza bigendero bya Museveni okulwanyisa omuntu yenna ayinza okujja Museveni mu buyinza kubanga temwakitegeredde abasajja bano balina Abanyarwanda
Nabasomedde amanya abantu abalina square miles mu Buganda baatwala ettaka. Kaba baddiremu olwale batasobola kubeerako. Muwulire bulungi nnyo. Nabagambye ekyassa Professor Badru Kigondo ye yadduse ekyapa kya mayiro akende ekya Buganda ng'amaze okutegeera nti ettaka lya Buganda lyonna litwaliddwa naye tebalina byapa. Omukulu Pirato alina miles of land mu Buganda. Papula eziryogerako tazirina. Yoseri Tibahabulwa ettaka lyalina Buloolo yajja talina adde ekitiyo ky'ettaka mu Uganda. Retired Colonel Kiza Besigye alina miles of land teyalina adde ekitiyo ky'ettaka mu Uganda. Sam Kahamba Kuteesa yajjikale yali alinawo naye nga si miles ono yalina ettaka lya Uganda. Amama Mbabazi, Salimu Sale, omugenzi Fred Rejema, Kahindo Tafiire, General Museveni, bano bonna balukuntana bonna baatwala ettaka lya Uganda, ettaka lya Buganda naye nga ekikulu tebalina mpapula ziryogerako. Kati katudde ku mukyala Anita Amongi. Wagambye what? You're saying without coffee, we will not be here. Me, I'm not here because of coffee. Because me, I'm a cattle keeper. That is number one. Right. Madam Speaker Anita Amongi wagambye nti tebakulowozesa nti Parliament eyimiridde okwogera ku mmwanyi zokka. Kubanga kwe mmwanyi tezikwatako oli mulunzi wa nte. Naye mu Uganda ente teziggyibwako musolo, omuzigo teguggyibwako musolo, n'ennyama teggyibwako musolo. Si kye kikulu kya byonna nti ye. Naye njala kutegeeza emmwanyi zino ze mukkiriza okuwa Museveni, emmwanyi zino ze zisasula omusolo ogukweyunuza n'ensimbi z'obbye zonna ng'otudde mu Parliament eyo. Abalimi abasasula abatunda emmwanyi zino mwe muva omusolo gukuliisa. Bw'ova onooga nti ogaggawadde nnyo na ssente, ogaggawadde nga ggwe so si bantu beebukeddeya. Nkiddamu. Anita Amongi bw'ogamba nti ogaggawadde nga ggwe oli mulunzi, ogaggawadde nga ggwe omuntu. Bwe tukwata emyaka 10 gyokka ne tugizzaako emabega, Anita Amongi wetooza na nte 10. Emyaka 10 gyokka wetooza na nte 10. Wabula ente z'Abaganda Abakalamojja Museveni z'abadde abba ne Salimu Sale ze zimu ku nte z'olina. Nkiddamu. Bwe tuzza akatambi emyaka 10 tugisika bwe tubwezi oba bwe kibayita rewinding back the 10 years of you. Wali tolina wadde ente 10. But within the small period of 7 to 8 years, oyagala kusinga Museveni ente. Ente zino zonna ezisinga obungi ezizo 60% z'ente z'Abakalamojja ze mbadde mu bba. One, wagambye those Baganda they should not get numbers. Anita Amongi, I'm here to remind you, Nyabo. We are proud to be Baganda and we are proud to be Ugandans. First and foremost, Buganda is there to stay and Baganda, they are there to stay. You reside in Kololo, which Kololo, the land belongs to Buganda Kingdom and the land is for Baganda. You build a $1 billion luxurious house in Bukedia,
But you can't even spend 7 days in Bukedea. Because Buganda is the only place where you can have peace and enjoy life. So, stop bragging around, discriminating Baganda, abusing Baganda, because you have a house in Kololo, which house is situated in Buganda land. If you hate Baganda, just pack up your things and go back to Bukedea, as simple as that. Because we are the Baganda in Buganda. Temuna chimugenda tukola. Bobo sobola akayumba ko wagule Kololo. Kakwato katwale Bukedea jiwazimbe nyumba yo. Atendi wano kujjukiza Anita Amonge. Gwengo omuntu gwe mugagga Bukedea. Gwengo omuntu. Kubanga obyesereza omw'omusolo. Wabula abantu Bukedea baavu nnyo. Ate si gwe abayamba be bakuyamba. Kubanga amasomero guwazimba ne hotel aga amasomero abantu abagenda bagasasula siga awerere. Tewakola charity organization, wakola personal businesses. Wandibadde yogera bingi asinga amasomero gewazimba ne hotel zaali z'abantu nga basubira mu bwerere oba basomera bwenti. Those are charity schools. No. Those are your personal business. Kitegeeza nti abantu be Bukedea bakuwa sente abavaayo. So, njagala yoyera ebigambo mpola kubanga omanyira abantu abaavu olw'okuba asumuka muno ofuna sente n'ozibba otandise ku bragging around. Kati ekyo si kyekikola kiri ekirioddawa. Njala kutegeeza nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutiddeko. Ffe Abaganda tuli mu kuyiga ng'Abayisirayiri baayigira Emisiri, tuli mu kuyiga era kati tumanyi. Nze era gw'olaba ng'omuntu omu nga nze bwe nsanga omuntu bw'aseka mmanya lwaki aseka, bw'ayogera mmanyi lwaki ayogera, era mmanya wenkoma naye n'ekigendererwa kye erinze. Naddala mmwe abakolera Museveni n'abo gurupu ya Museveni mmanyi ki kye banjagaza naki kye bayinza okuntuusaako. Kyovula sina lutalo na bannayuganda bannange, olutalo lwange ndulina n'abakolera Museveni ne Museveni eggurupu ye, abasigadde sina lutalo naabo. Bw'oba tolina kirowoozo kitta munnayuganda munno oba mwavuwaza sina lutalo naawe. Wabula bw'oba olina ekirowoozo kitta munnayuganda munno n'omwavuwaza awo nina olutalo naawe. Kubanga nsimba mbagamba nti nze ndi muddugavu ava ku lukalwa bakaddugala. Sina nsonga lwaki nsosola baddugavu bannange. Wabula kyennwanyisa kwe kwefuula akulira oba okugjawo batukaddugala bannaabo bakaddugala banno gw'oteekewo obuntu bwo weefuule nti gwo bakulira oba bo basaanyeewo. Nkiddamu. Gwe wenna Omunyarwanda ng'oli mu Uganda oba oli Rwanda oba oli mu diaspora nga tolina kirowoozo kitta munnayuganda oba Omuganda n'okumutwalako ebibye, sirina buzibu naawe. Obuzibu bwange ye Munyarwanda ayagala okunzijawo nze antwaleko ebyange obuvo bwange n'obudde abusaanyewo yaabeerewo. Naddala akabinja kabeeyita abatuusi abajja mu kitundu ne beefuula bannanyi ekyo kitundu ekyo ne bakiwamba ne basaanyawo bonna ababaddewo. Ebwe buzibu bwe nina n'abantu abo kaguruupu ako so sina buli muntu yenna. Kubanga ndi muddugavu ali ku lukalu lwa Afrika. Ekyo kizibu kyange kyokka. Gwoba oli Munyarwanda nga tolina kirowoozo kyonna kitta muntu oba kumubonyaabonya oba gw'omusanze kumugjawo gw'obeerewo yaaveewo, sirina buzibu. Wabula obuzibu mbulina n'oyo ajja n'ekirowoozo nti wansanze anzita enveewo atwaliwo n'obuvo bwange n'obudde abusaanyeewo. Weewali obuzibu wange n'abo Abanyarwanda ddala akabinja ka Museveni. N'abamukolera. Era ntulina eŋŋembe egamba nti gwe akatali kabbe amagumba oli osuula mu mulyango. Kati gobanga toli mutemu tolina kirowoozo kyenjogeddeko, saagala onyiige tozimba katima ne statement zenkola. Kubanga ffe tebajja tutta tusirike, tebagenda tutwalako byaffe tusirike, tebagenda tumalako mirembe tusirike. One,
okuyamba Museveni baali baganda abafiira eruweero. Temwali mwana wa Museveni, temwali kojja Museveni, temwali mukazi we, temwali muntu yenna, baali baganda. Ettaka lye mutwala ly'Abaganda. Musse ebyobulimi eby'Abaganda. Musse enjigiriza ez'Abaganda. Obulombolombo n'ennono mumusse bw'Abaganda. Muteekawo obwammwe. Abantu bali makomera mbasse Baganda. Mu Bwakabaka bonna obwa Buganda, obwa Bunyoro, obwa Busoga buli kimu nga mulina ekigenda okujja waabo mbasikiza abalala. Kye kizibu kyange. Nina ebyokulabirako bingi nnyo. Nga gwe abadde annenya njagala nkulaga vidiyo eno. Ojja okutegera Lumbuye byogera nti bituufu. Kabaka wa Bungereza aliko Charles yagenze mu ggwanga lya Australia. Nansi Nakabala mwatusaanyaawo ne mututeekako buli bulabe wonna yakimugambye openly kyembagamba kati. Bw'otavaayo kugamba bantu bano mazima bagenda kukusaanyaawo ng'olaba. Bakuteekako stress. Ne bakuteeka economic embargo. Ne bata education. Ne bata future. Yo bwe bakuleka ng'oli musiru bo nga bayisawo ebyabwe. Kaakano akata. Kabaka wa Bungereza mwatwala amataka gaffe ne mutwala n'amagumba gaffe. Tukooye twagala bintu byaffe tuddira. Ono muzungu ono si Lumbuye. Ali mu Australia. Mwe muli mukola essaawa zino nga musaanyawo Abaganda. Buli kimu kye balina ne mukisaanyaawo. Wano. Dakika 5 kambagambe ekigambo kino. Gwe wenna Omuganda ng'okwata akasimu n'olima. Weewala okuddamu okukozesa ekigambo kye bayita pesticide. Amalagala gafuuyira omuddo. Weewale nnyo okukozesa ebigimusa ebikolerere. Kozesa ebigimusa. Akozesa omugenzi Kibirige Ssebunnya eyagamba nti enkima we ziri akasooliwo oba emmere naawe zikwata olye ozirye. Ne basappulayinga chemicals ze mwayita ebigimusa ze mwateeka mu mmwanyi mu bitooke ne bye mwafuuyiranga simanyi ddudu bitooke simanyi kasasiro ebyatta ensuku ne bizisanga. Abagwagwa abalina okuzuuka ng'obudde bukyali. Kwata eggaali yo, pikipiki yo oba mmotoka yo, genda otandika okulambula ensuku z'Abanyarwanda abo abeesenza mwankole. Olabe waliwo alina ebbomba ng'afuuyira omuddo. Oba waliwo ateekako ekigimusa ekizungu ku ttaka lye. Ekyatta ettaka twaddira chemicals zaali enteeketeeke ne tuzifuuyira mu ttaka ne tutta ebiwuka ebivulunga oba
okukulu ng'ettaka oddifuula eggimu n'okussa bassebo ne bannyabo somukka n'olya n'ofuuwa n'okula eggimu mwabifuuyira eddala nteeka bigimu sebibuka nebifa ettaka ndifa terikyalina mugaso musobola okulivayivinga ettaka eryo nga mwewaza okuddamu kyova olaba nti buli leediyo era nga sima ekigimusa sima ensipakoopu sima ekigimusa ani oyo kasasiro byonna bakozesa ebigimusa tebabikozesa babiranga mu Uganda mu Buganda wokka gye babiranga kubanga bakyagala ettaka lino mulidde ne temusobola kitegeera kwata pikipiki oba emotoka yo genda okole agriculture tour survey mu western side of the country obabuuze obafuuyira omuddo obakozesa ebigimusa ebibalanga baba simanyi ono super duumu simanyi ne muteeka mu bitooke nawe baba ebigimusa byalinganga ekisulo eky'omunnyo ne mbiteeka mu mmwanyi ne mbiteeka mu butooke ne mutta obutondo bwali mu ttaka lyonna ensiriŋŋanye enkulunga busa ebintu byonna ne bifa natural ettaka bifa kati kwogeza nekimutaamanya kyekiriwa muba mwebase ekiro oba essaawa ez'okumakya ennyo oba mu ttuntu nga munnyuse obunyonyi bumatalisi obuyitaayita mu bitundu byammwe buba tebuzze kulambula babufuuyira ddagala erikaza ebintu byammwe nga temumanyi kuba temusobola kitegeera obwo bumatalisi mwalaba obunyonyi bwagula babafuuyira bakikola ekiro ku makya ennyo nga temunnazuukuka oba nga munnyuse ng'omusana muyitirivu nnyo obunyonyi obutera okutambula nga bufuuyira temukimanyi bakikolanga kubatadde ebigimusa bye babawanga ebyobwereere kati n'obusiro bwe muyina kambavume tewali kintu kya bbeeyi ng'ensigo ey'ensiibo Katonda gye wasangawo nga yagiteekawo muve ku nsigo eza GMC musigale ku nsigo naawe kennyini omuntu zikutta kubanga n'emmere zivaamu nfu ensonga lwaki abazungu bayiika windows ku kwata omusajja omufiriku w'emyaka 4 ku kana omugatte n'omuzungu w'emyaka 6 bateeka wali ojja kakasa n'omubiri byayogera bituufu mu Afrika twali enkoko ya myaka egi ku mwaka gumu n'ekitundu njagala osooka okwata omutwe gwo guno ogambe kale tekinologi yajja naye enkoko ekulira etya mu wiikisi mu myezi 3 enkoko ogikwate ey'emyezi 3 ogiteeke n'eri enzungu emyezi 3 ojja kudda mu buliri bw'otegeere lwaki mulwala kuba temwagala kutegeera bino biteragira bibaga ku TV waliwo omusajja omu yali mu Amerika naye nga muddugavu kaddugala ng'ajjanjabisa mmere na butonde era eddagala lya siri baamutta kwogera teryambonga bino baamutta kubanga kampuni zaali zikola amagala zategeera nti zigenda kukola ne bamutta njagala okwata enkoko ey'emyezi 3 yammwe nnyolo entoolo ekewali ogenda kuva ku nsi odduke ng'oli weerere okwotegeere nti muli mu kizibu kye mukyatya kutegeera
genda okwate muwogo w'ekawanda oyali genetically modified omukwate ne muwogo owamma ow'embala owaffe omukadde omufumbe otuleko ng'eno olya owakawanda olya n'omuwogo oli omukadde waffe ojja kufuna enjawulo ojja kuva nga oyambudde kwata eggi ly'enkoko enzungu zino zimuyita engoma z'ogasusa tulaba oti gaziye ennyindo zo nga zikulinga ng'ez'aba Indonesia ojja kuwulira empunya bbiri ez'enjawulo wakati w'esmeero w'empunya eno amagi gano gamenyemu otandika okugaya sooka n'eggi eriri genetically modified omala ojje olya eggi liri enkoko yaffe nakabala ojja kudduka ojje ofuna obwongo otegere ekituufu kyeki ompulidde bulungi nnyo ng'oyagala okutegeera genda ogule ettule y'amagi ag'enkoko entoolo ennyolo ensoga eŋŋanda ennyankole ogasange mu katale nga gano ga nkoko zino ez'emyezi 3 n'ag'enkoko eŋŋanda tulo mayiserezi bagenda eri enkoko eŋŋanda tulo bayinza ogiguza n'emitwalo egiwera 7 ng'eno eyamna amagi amazu nkubuuziza lwaki tulo y'amagi g'enkoko enzungu ayinza okuba eggulu 2 kitundu oba 3 kati ag'amagi gali ezaffe enkoko ezinnakabala bayinza n'ogiguza emitwalo 7 oba omukaaga lwaki kubanga kyekitonde Kaduna kiyiteekawo kye bayita origino muganye okutegeera muli awo kati era ng'oyagala okutegeera kwata Anita Amongi n'entegeera ye ng'amaze okwesiiga ebizigo in fact genda onoonya Anita Amongi w'FDC nga tanneesiga bizigo n'Anita Amongi wa NRM babiri compare them ono before nga tanneesiga Carolite nono wa FDC ojja tegeera nti ono ebizigo genetically modified n'original ojja tegeera bw'oli omukyalo ono owa FDC Anita Amongi bwe yali ayogera nono banjawulo kubanga ye modifying ne bwe bayogera muno alinga ng'ayina ekiwange ekyategeere so njala mudde ku bintu bino mutegeere nti gwe obuwangazi bw'omuddugavu businzira ku mmere Katonda gye yakuwa oli wanjawulo nnyo ku muzungu era gwe muntu oligino omuddugavu gwe muntu oligino abazungu duplicate okutegeera ekintu kino kwata omukono gwo guno gw'oyinza obutalamisibwa kuno n'ogw'omuzungu guteeke wano emuzungu omulaba alinganga ndabirwamu buli kimu misuwa ogira n'omusaayi gulanga gwaggulira ekyolaba ekyaggulira mu musuwa gwe musaayi kati gwona basobola okulaba omusuwa gwo gwe muntu oligino olw'obuwangwa ne continent kwoli whether Katonda gye yakuwa n'emmere gy'olya body shape yo yennyini between you n'omuzungu za njawulo abazungu omala kulya gino emikebe gye bali yasimba giyitaani egy'omujimu nagenda mu jimu nalyoka saagala balwisa kubanga buli kimu kibagambye wabula buli munnayuganda gy'oli naddala omuganda kyekiseera otegeere ensanafu etambula egaludde weebeereremu kubanga gwe target number 1 waliwo mission ey'okubakendeeza okubatta ate ng'egenda mu maaso nga n'abamu bakikola batudde Mmengo ompulira bulungi nnyo okugema kuli mu Buganda wokka batagetinga baana Baganda n'abazaaliddwa mu Buganda
ebikolwa by'obuseegu byonna biri mu Buganda kuba batagetinga baana baki Baganda abali mu kukola diversion z'obuseegu ne baseegu abasigadde batambuza ebintu ebyo baakabano gwe genda otandika okunoonyeza ba YouTubers lwaki tebakola ku national issues eziba zibaninga ogenda okola kati ngenzo okujja ku internet nga baleese Charles simanya sinkanye Gloria Bugi such things amuleeta ni SB4 buli aleeta ekintu nga tekitegeerebwa batanoonyeza mawobe anoonya zolo basezi batembi ebintu byabeeramu ebyo kuleeta story zitiisa n'okujja abantu ku mulamwa ye gwe mulimu gwe nao bachaliba gwe mulimu gwabwe tosobola basa nga batudde ku mmeeza okujjako abasobola abakutera okwogera ku nsonga zino pano yabwe sikyagiraba emboozi mukati pano yabwe sikyagira wayayowukanamu emboozi mukati pano yabwe sikyagiraba abo bagayi bokka abadde boogera ku national banning issue noodles bye babeeramu ebyo kutambuza bitundu bya kyama zeze emboozi kubanga bali ku pelo ya kukyusa mawulire yensonga lwaki oli gwenjogeddeko mu video ng'etandika akugambye nti ne bwe tuba twogera emboozi zazivegisiru omuntu nga tukola diversion kubanga twasoma tulina information etutegeeza baani abaatekebwa ku media okukyusa amawulire tusome dictatorial regime okwetola ensi yonna biki bakola okuyimirizaawo okukyusa obwongo bw'abantu tukimanyi bulungi nyo bakozesa baani okukozesa ebintu ebyo kyovula lyange nti nze kati bwetagambye ekyo byekisiru ate mutumuga tukola diversion nno buli kimu twakisoma ate gwe wandibadde ensi yakutegeera dda kubanga watandika ne projecting ya Muhammad Nsereko nga muli ne Katolo Gwamba nga muvuma kya gwe wetunotandika okwesinze kubanga gwe you moderate nenga byo moderating muba mwabitaddeko tewali muntu YouTube ajja kujjako interview nga temwayise muke mugenda kwogera kubanga omuntu yeno kwata kamera giteeka muntu yenga ye moderator oba interviewer abeera ne script gyagala okubuuza omuntu oyo nkiddamu omuntu yenna YouTuber takubuzaabuza nti omuntu gwaleeta ku site oku interviewinga yesi yaba alina byagenda okubuuza oli kubanga interviewer yanoonya oli gwagenda oku interviewinga okitegedde bulungi nnyo ebimu ebijjira bijja buzi nti olwokuba nti abantu atuuka n'abeera emotion abako emboozi zayogera ezaawukana ku script gye badde balina okwogera so tebakulimbanga buli kimu kibeera set ng'eyaleese kamera yite obu YouTuber information yabaagina ng'alina byayagala boogereko yensonga lwaki abalumu Kyagulanyi we bali naye nga moderator yeebuzabuzanga ate byabyo mu mawulire fegere tutasoma nege tuyigiddemu bakugamba ekigambo kimu bw'oba ogenda okujja ku muntu interview muteeka obyogera oba tasobola byogera era kyovula kati bw'otunula kati ku pano z'aba interview tebakyaleeta bantu boogera ku national issues boogera baleeta abantu aboogera lifestyle comedy naba entertainment teboogera ku national issues kubanga bali kyebagamba scripts babawokola okwogera ebintu kale ndowooza nakulaba kakatuna bawakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno ne buli muntu gy'olieramu na Uganda kitegeere nti ensi bagitwala buli kimu bakibajjeeko Anita Among you must resign with immediate effect we don't